difficult winter. It is taking ground again, and there are increasing difficulties. Deuxième dynamique, c'est celle de la négociation où les facteurs. The second momentum is the negotiation. We want to give ourselves the chance of a robust peace plan. In Evian, we found a new convergence amongst allies, European, Canadians, and American, and we were able to build back unanimity at the Council. That was confirmed in June, and indeed that was confirmed again at the NATO summit in Ankara last week, both as regards diagnosis, in other words, that time is not staying in favor of Russia, and Russia cannot expect to meet its objectives, but also the consequences we must draw from that, impose the end of fighting and start talks again. This new momentum is prompting us to new lines of action. First, we are determined to pursue our unity amongst allies to pursue a fair and lasting peace. But we're also determined to support Ukraine stronger and faster today, and this coalition was a time of stepping up the actions that we decided to implement over the past few months. Indeed, the financial loan of 90 billion euros has now been joined by the UK. I'd like to thank the Prime Minister. The commitments in Ankara, 70 billion euros, and the first disbursements have just come through. But this is also true on the military front. And indeed, earlier this afternoon with President Zelensky, we agreed on a roadmap to implement what was agreed in principle back in November for our bilateral cooperation as regards air defense, with the acquisition by Ukraine of a first series of SAM-T missiles to complete their own missiles in the weeks to come, but also modernizing the Ukrainian Air Force and the acquisition of 16 Rafale airplanes and their weapon system. This should be flying in Europe by 2028 and 2029. Training will start in the months to come. Radar systems are also in line, as well as additional systems. And there is licensing for at SM, SCARP, and ASR-30. That means we will be able to step up capacity building with our Ukrainian friends on Ukrainian soil. A number of confidential agreements have also been reached between our two countries. Ukraine has urgent needs, especially regards anti-ballistic systems, and indeed this is what the meeting was partly about. Together with President Zelensky, we brought together a new coalition, the anti-ballistic coalition, bringing together 8 countries with our own industrialists. And this will make it possible to, as I said, step up the Ukraine's anti-ballistic system. We will provide Ukraine with the capacity it needs to defend its skies, its civilian populations and critical infrastructure, but also by allowing the production of new capacity built under license. President Trump himself announced this as regarded Patriot battery interceptors, and we'll be doing this with the Aster and SAM-T systems that we're building with Italy, and a number of others have agreed on licensing to the same effect. But also, we are pooling our forces and our expertise to develop new capacities, and that is the purpose of the Freya project, and that brings together the capacity building blocks of our 8 countries and a number of industrialists, and that will mean we'll have a joint offer, and again that will step up production to protect Ukraine. In a context where Russia sees its economic vulnerability increase, we are also determined to take advantage of that and bring more pressure to bring on Russia, and that is the third line of action we've been working on today. Sanctions, but also fighting against the shadow fleet. Sanctions is what we support with the 21st package of European sanctions targeting the financial and banking sector, the military-industrial complex, but also those people involved in diversion of the embargo, and that, of course, we'd like to thank our British friends working on this front as well. I would also like to recognize the U.S. administration's decision
sur not les to give hydrocarbures fossiles venant de la exception Russie. Celles clauses aussi qui to ont été prises hydrocarbons à from Russia. l'initiative de plusieurs Indeed, sénateurs initiatives taken américains by pour a number renforcer of US ces sanctions senators américaines. to Et qu'il me soit permis strengthen en cet instant US sanctions. de rendre And I would hommage à la like to mémoire pay du sénateur tribute Lindsey Graham, here to Lindsey Graham's qui memory, a joué un rôle who played important durant a ces critical dernières années role over the past aux few côtés de years, l'Ukraine, des valeurs side by qui nous side with lient et Ukraine, du lien transatlantique. have, of course, En parallèle, bonds and nous values renforçons in nos moyens de common. lutte contre la flotte We are fantôme, also autre moyen de stepping up our presser sur la efforts Russie. against the L'arraisonnement shadow du fleet bâtiment of Deliver Russia. par la Marine nationale le Is the 1er juin Deliver, dernier, cinquième ship opération from d'arraisonnement the par la National France Navy. depuis la fin And that's 2025 the démontre notre fifth engagement. delivery Je veux by ici aussi France, and that saluer is also a le sign of our travail de la Suède, commitment. I du would like to Royaume-Uni, la also recognize contribution the de work nos of amis Sweden, the britanniques, UK, espagnols et de and plusieurs the autres. contribution of C'est our un effort que nous Spanish allons friends and others. continuer. Nos We chefs will d'état-major continue nous ont that. Our présenter chiefs of les staff modalités have pour que shown d'autres the pays terms s'y and joignent conditions to et nous allow other continuerons countries de to nous join, organiser à and cette we fin. will Une réunion se tiendra en have septembre a prochain à meeting in Paris au niveau September ministériel. to finalize this at Enfin, the nous ministry sommes level. déterminés à And poursuivre finally, notre we travail determined sur to les pursue our garanties de work on sécurité the security qui sont la colonne guarantees, and vertébrale that d'une will paix be juste the et durable. backbone of Vous vous a en fair, souvenez sans doute, il lasting y a plus de peace. 6 mois, le 6 janvier dernier, la 6 déclaration de months Paris ago, pour les the garanties Paris de sécurité Declaration robustes on pour une paix robust solide et durable peace guarantees avait permis à tous for les pays de la a solid and coalition lasting peace d'endosser enabled the une coalition même to stratégie qui endorse consacrait a aussi une single convergence strategy, opérationnelle signing, entre of nous course, tous, avec les operating États-Unis, convergence amongst us, présents à cette and the occasion, US that was present pour une at the vision time, commune des garanties for de a sécurité joint et une vision of organisation security commune. guarantees and a joint Premier organization. pilier, The le first soutien pillar of militaire à this long terme was the pour les forces long-term armées ukrainiennes. military support Deuxième pilier, la for force de Ukraine réassurance, forces, but la also the mission reassurance justement coalition that was de soutien à l'Ukraine, la support MNFU, effort, the déployée MNFU en mer, for dans les Ukraine. airs, This is to be sur le deployed sol ukrainien, at sea, in lorsqu'un the cessez-le-feu air, sera and conclu. on the ground À when vocation the purement ceasefire défensive, is achieved. elle So ne this is constitue a en purely aucun cas un defensive mécanisme de effort. surveillance This du is cessez-le-feu, not mais la a démonstration monitoring de notre mechanism for the engagement à nous ceasefire, but assurer que la expresses cessation our des commitment to make hostilités sure that est the irréversible et cessation elle of vise à mener des hostilities actions is pour accompagner la régénération irreversible, des and forces we want to, of ukrainiennes, course, donner des gages de regenerate Ukrainian réassurance forces, et permettre give des avancées très guarantees concrètes of pour le pays, comme la reassurance, reprise des and of liaisons course aériennes ou enable le the trafic country maritime. to Et puis resume life, in troisièmement, particular des mesures air and mises en naval œuvre pour links, and then prévenir une finally nouvelle attaque measures de to la prevent Russie a new et y attack from répondre si Russia, la Russie and décidait respond d'attaquer should à Russia nouveau. decide to attack Ces again. mesures de réponse pourront être These d'ordre response measures can militaire, be military, but économique also et economic politique. and indeed Ces political. garanties, je le disais, sont Now, these défensives, en aucun guarantees cas are escalatoires. defenses. They are not Nous avons franchi cette étape en janvier dernier. escalating Depuis, une measures. We planification took a intense a été first step in finalisée January. sous l'autorité de nos chefs Step wasn't d'état-major. La finalized coalition by our chiefs of a donc staff. bien The cette force coalition, multilatérale pour therefore, l'Ukraine has maintenant this prête à agir. multilateral force Le ready QG de to cette get force into action. organise cette The planification et la headquarters transforme are semaine après organizing semaine en this engagement week opérationnel after concret. week. Nous avons à cet Transforming égard this décidé in operational commitment. aujourd'hui des And today we exercices qui se decided tiendront to dans les decide prochains on mois. exercises Ils to nous be ont été conducted présentés over the next few officiellement tout à months. l'heure. These were Ils presented seront earlier donc on. déployés dans les And pays this will voisins be de to l'Ukraine deployed in pour neighboring valider countries nos of plans de Ukraine déploiement to et validate démontrer que our nous sommes deployment prêts, plans and indeed déterminés demonstrate that et we are ready, crédibles determined and indeed sur terre, credible dans les airs et en mer. on the ground, Je veux in le the dire avec air, clarté, and le at soutien à sea. l'Ukraine est un investissement dans Support notre propre Ukraine is sécurité. an investment in our own Et ceux qui security. pensent que cette And guerre those who s'arrêtera aux believe frontières that ukrainiennes the si war nous will cédons stop ou at cherchons des moyens Ukraine's d'accommoder borders l'agresseur if se trompe. we should try to accommodate the L'histoire de aggressor. notre continent They nous a are appris ce deeply que coûte le mistaken. History renoncement has face à l'agression shown us et nous ne referons pas the cette erreur. cost of Je veux renouncing m'adresser directement aux Européens. Ce que nous and construisons giving into ici aggression. n'est The pas cost can be seulement too pour high. l'Ukraine. But this C'est la doesn't only démonstration apply que l'Europe to Ukraine. peut We have assumer a sa proof propre that Europe sécurité, can défendre provide ses its own intérêts security, et qu'elle defend peut its own agir avec interests, and unité will et be in avec a force, position sans to act naïveté, quant aux strongly intentions de Moscou. in Cette coalition en est united la way preuve la without plus naivety. concrète. Et c'est un grand Should honneur we pour la France address demain, Moscow's threat. And non it is a great seulement honor de for procéder France au tomorrow défilé not just to be involved in the traditionnel de nos traditional forces armées, parade of our armed mais forces, d'y but adjoindre un indeed défilé de to l'ensemble de nos include partenaires de la also a coalition des parade from volontaires et all de the nos amis partners ukrainiens of the coalition qui of the défileront willing, avec and nous indeed our et Ukrainian friends illustreront will ce be réveil parading with stratégique us et notre and unité. will illustrate Monsieur le our Président, Monsieur le strategic Chancelier, unity. Monsieur le Premier ministre, chers amis, je Mr. veux ici President, le redire.
redire. Nous nous Chancellor, battons tous ensemble Prime Minister, I pour would like to remind you la all paix et la that sécurité de we're notre continent. striving Nous towards peace and security on the aux côtés du European peuple continent. ukrainien.
And we pour stand lequel nous by avons by side with the respect, Ukrainian estime people, et amitié. for which we have Et vous avoir à the nos greatest côtés, Monsieur esteem le and Président, friendship, and we est have une grande fierté. it is a great source of pride to have Merci you à mes with deux us. collègues Mr. d'être President, I là. would like to thank Je my veux two redire que la colleagues for being crédibilité de here, nos engagements and I s'est would encore like to say renforcée that the aujourd'hui credibility of our lors de ce commitment sommet got qui a even permis stronger de through this concrétiser les summit, which made choses, it possible to d'accélérer finalize things, notre to, as I défense et said, notre engagement aux côtés step de up l'Ukraine. our Il defense sera commitment démontré side avec by side force with Ukraine, demain and lors that du will be défilé. demonstrated Et permettez-moi in d'avoir un proud dernier way mot in pour notre our collègue, le tomorrow. And I Premier would like to ministre have a Keir Starmer, kind qui nous word a fait l'honneur d'être à nos to côtés. the Prime Minister, En to quelques jours, Starmer, who is kind il enough to be passera le with us. relais In a few dans un days' time, esprit de he'll be continuité. handing over Mais je in veux a ici spirit lui of redire continuity, combien and I ce would fut like une to fierté pour nous de reiterate travailler that we avec were lui proud et to work combien cette coalition with des him, volontaires lui and doit indeed, beaucoup et this l'engagement des coalition of the Européens aux côtés de willing l'Ukraine owes lui doit him beaucoup. a lot, C'était and une grande indeed, fierté d'être avec vous, commitment to Monsieur le Ukraine Premier owes Merci à him a vous. lot as well. Je cède la parole Thank you, à and Monsieur now le I'll give Président. the floor to the President.